Lorong hotel itu sunyi, hanya terdengar dengung pendingin ruangan. Lampunya redup, seakan ikut menyembunyikan dosa yang sedang terjadi. Rahmat berdiri di ujung lorong dengan napas terputus. Dadanya seperti diremas. Matanya tak berkedip menatap dua sosok yang baru saja muncul dari lift. Diana berjalan cepat memakai seragam perawat. Wajahnya tersenyum kecil. Di sebelahnya, Dokter melangkah santai sambil menautkan lengannya pada lengan Diana. Seakan dunia hanya milik mereka berdua. Rahmat merasa kedua kakinya hilang tenaga. Tangannya gemetar. Ia seperti melihat mimpi buruk yang benar-benar nyata. Diana, wanita yang ia cintai sepenuh hati, berjalan masuk ke hotel bersama pria lain. Lebih sakit lagi, pria itu adalah dokter yang sering disebut Diana sebagai atasan yang ia kagumi. Rahmat berusaha menelan rasa pahit yang mengalir sampai ke dadanya. Ia mengikuti mereka dari kejauhan. Setiap langkah terasa berat, tapi rasa penasaran dan keterkejutan mendorongnya terus berjalan. Diana tertawa kecil sambil menutup mulutnya. Sesuatu yang sudah lama tidak ia lihat di rumah. Membalas tawa itu dengan menatapnya penuh godaan. Lift terbuka. Mereka masuk berdua. Diana berdiri sangat dekat. Begitu dekat hingga jarak itu tidak wajar bagi seorang perempuan yang memiliki suami menunggu di rumah. Pintu lift menutup perlahan, menyisakan pantulan wajah Rahmat yang terlihat hancur. Rahmat buru-buru menekan tombol lift lain. Tangannya masih gemetar. Napasnya memburu. Ia tidak tahu apa yang ia cari. Ia hanya ingin memastikan. Atau mungkin bagian hatinya berharap semua ini salah paham. Tapi ketakutan dalam dadanya sudah menebak apa yang akan ia temukan. Saat tiba di lantai yang sama, ia melihatnya. Diana dan sedang berjalan berdampingan menuju sebuah kamar. Lampu lorong memantulkan bayangan mereka, seakan mengabadikan pengkhianatan itu. Diana mengambil kartu akses dari tas kecilnya. Memegang punggungnya dengan lembut seolah sudah biasa melakukannya. Pintu kamar terbuka. Mereka masuk bersama. Pintu tertutup perlahan, tapi bagi Rahmat suara itu seperti gelegar petir yang menghantam dadanya. Jantungnya serasa berhenti. Dunia yang ia bangun dengan semua tenaga dan cinta hancur di depan matanya sendiri. Rahmat berdiri terpaku. Matanya panas. Tenggorokannya tercekat. Ia menggenggam ponselnya begitu kuat seolah itu satu-satunya hal yang bisa menahan dirinya tetap bertahan. Hatinya remuk, tubuhnya lemas. Namun pikirannya berputar liar. Ia ingin mengetuk pintu. Ia ingin berteriak. Ia ingin memaksa semuanya berhenti. Tapi tidak ada yang bergerak. Hanya air matanya yang jatuh perlahan. Menandai malam saat hidupnya berubah selamanya. Dan di balik rasa sakit yang menusuk itu, ada sesuatu yang mulai tumbuh. Sebuah tekad yang tidak pernah ia miliki sebelumnya. Tekad yang akan membawa dirinya jauh lebih tinggi daripada apa yang pernah ia bayangkan. Apa yang dilakukan Rahmat setelah malam itu akan menjadi awal dari kehancuran hidup Diana dan 10 tahun kemudian. Rahmat meninggalkan lorong hotel itu dengan langkah gontai. Dunia terasa berat. Udara seperti menekan dadanya dari segala arah. Ia berjalan ke parkiran sambil menahan tangis yang terus ingin pecah. Begitu masuk ke motornya, ia menutup helm dan akhirnya tidak mampu lagi menahan segalanya. Suara isak tertahan memenuhi ruang kecil itu, membasahi bagian dalam kaca helmnya. Ia mencoba menarik napas panjang, tapi setiap kali bayangan Diana dan muncul, tubuhnya kembali bergetar. Rasanya seperti ditikam berulang kali oleh orang yang paling ia percayai. Setelah beberapa menit termenung, Rahmat menghidupkan motor dan pulang. Jalanan malam yang biasanya menenangkan kini terasa asing. Lampu-lampu kota terlihat kabur karena air matanya. Pikiran Rahmat berlari kemana-mana. Ia tidak mengerti bagaimana semua ini bisa terjadi. Ia merasa seperti selama ini hidup dalam kebohongan yang ia peluk dengan penuh keyakinan. Ketika sampai di rumah kontrakan sederhana mereka, pintu masih terkunci. Rumah itu gelap. Hanya suara kipas angin rusak yang berputar pelan dari dalam. Rahmat menunggu di ruang tamu, duduk tanpa bergerak. Jam di dinding berdetak keras, seakan menghitung mundur datangnya kenyataan pahit. Ia tidak tahu berapa lama ia duduk di sana sebelum akhirnya mendengar suara kunci diputar.
Diana masuk sambil menenteng tas. Wajahnya terkejut melihat Rahmat masih terjaga. Senyumnya hambar, seperti orang yang ingin cepat menghindari pembicaraan. "Kamu belum tidur, Mat?" tanyanya datar. Rahmat tidak menjawab. Ia hanya menatap istrinya dengan mata yang sembab. Diana menghela napas, lalu duduk di kursi seberang Rahmat. Ada jarak yang luas di antara mereka. Jarak yang tidak bisa dilihat tapi bisa dirasakan sangat jelas. "Kamu dari mana, Diana?" Suara Rahmat pelan namun bergetar. Diana menghindari tatapannya. "Kerja. Lembur. Kan sudah kubilang." Rahmat menggenggam ponselnya. Tangannya terasa dingin. Ia membuka galeri dan memperlihatkan foto yang ia ambil di hotel. Foto Diana yang sedang berjalan dengan Dibio. Foto saat mereka masuk kamar. Wajah Diana seketika pucat. "Ini apa?" tanya Rahmat. Suaranya pecah meski ia berusaha bertahan. Diana menelan ludah. "Kamu salah paham. Itu cuma urusan kerja. Kami membahas pasien." "Di hotel? Di dalam kamar?" Dengan pegangan tangan seperti itu. Rahmat menatapnya dengan mata yang penuh luka. Diana bangkit berdiri. Wajahnya berubah kesal. "Mat, kamu itu terlalu sensitif. Aku capek dengan keadaan ini. Capek hidup begini. Kamu tidak pernah mengerti." Kalimat itu menusuk Rahmat lebih dalam dari pengkhianatan itu sendiri. "Jadi selama ini, aku memang tidak cukup untuk kamu." Suaranya hampir tidak terdengar. Diana menghela napas panjang, seperti seseorang yang sudah lama menahan kejengkelan. "Rahmat, kamu pria baik. Aku tahu. Tapi kebaikan saja tidak cukup. Aku juga butuh masa depan. Aku tidak bisa selamanya hidup dengan gaji pengantar paket." Rahmat terdiam. Jantungnya serasa diremas. Kata-kata Diana bukan hanya pengkhianatan, tapi juga penghinaan terhadap perjuangannya selama ini. Dalam keheningan yang panjang itu, Rahmat mengambil keputusan yang mengubah seluruh arah hidupnya. "Jika itu yang kamu inginkan, kita akhiri saja." Diana terkejut, tapi tidak menahan. Tidak ada air mata, tidak ada permintaan maaf. Ia hanya berdiri diam, seakan memang sudah menunggu kata-kata itu keluar sejak lama. Keesokan harinya mereka menandatangani surat cerai di kantor kelurahan. Rahmat keluar dari gedung itu dengan dada kosong, hanya membawa 2 tas pakaian. Ia berjalan tanpa tujuan, sementara suara dunia terdengar semakin jauh. Rasa sakit itu begitu kuat sampai ia merasa dirinya tidak lagi utuh. Hari-hari berikutnya adalah masa paling kelam dalam hidupnya. Ia tinggal di kos kecil, tidur di kasur tipis, dan bangun setiap pagi dengan rasa hampa. Setiap kali ia menutup mata, ia kembali melihat pintu hotel itu tertutup perlahan. Suara itu menghantuinya. Namun dalam kesepian yang menyiksa itu, perlahan muncul sesuatu yang baru. Ia tidak tahu bagaimana, tapi ia tahu ia tidak boleh tenggelam. Ia harus bangkit, tidak untuk membalas, tapi untuk dirinya sendiri terlebih dahulu. Dan dari luka itulah langkah pertama Rahmat menuju masa depan baru dimulai. Masa depan yang kelak akan menyeret Diana dan Dibio kembali ke hadapannya dengan cara yang tidak pernah mereka bayangkan. Hari-hari pertama setelah perceraian itu terasa seperti hukuman panjang bagi Rahmat. Ia bangun setiap pagi dengan mata bengkak, tenggorokan kering, dan dada yang masih penuh sesak. Kos kecil tempatnya tinggal hanya memiliki 1 kasur tipis, meja tua yang goyah, dan kipas angin yang berbunyi seperti rintihan. Namun justru di tempat paling sederhana itulah Rahmat mulai menemukan keberanian untuk bertahan. Setiap malam sebelum tidur, Rahmat memandangi langit-langit kosnya sambil berpikir. Ia mencoba memahami bagaimana hidupnya bisa berubah begitu cepat. Dari seorang suami yang penuh harapan menjadi pria sendirian yang bahkan tidak tahu harus memulai dari mana. Tapi semakin ia memikirkan peristiwa itu, semakin kuat keinginannya untuk tidak tenggelam. Suatu pagi, Rahmat duduk di tepi kasur sambil menggenggam ponselnya. Ia menatap foto-foto Diana dan Dibio di hotel. Hatinya kembali perih. Tapi perih itu kini berubah menjadi api kecil dalam dirinya. Api yang membuatnya berkata pada dirinya sendiri bahwa ia tidak boleh selamanya berada di titik ini.
Tidak boleh selamanya menangisi sesuatu yang memang sudah hancur. Rahmat mulai bekerja lebih keras di perusahaan logistik tempat ia bekerja. Ia mengambil shift tambahan, mengikuti pelatihan gratis, dan memperbaiki semua kekurangannya. Rekan kerjanya kagum melihat perubahan itu. Rahmat yang dulu pendiam kini menjadi pria yang penuh tekad. Ia mulai belajar mengenai bisnis, manajemen, dan cara meningkatkan efisiensi kerja. Ia menghabiskan sebagian besar waktunya di kantor, bukan karena melarikan diri, tapi karena ia ingin memperbaiki hidupnya. Suatu hari, kepala cabang memanggil Rahmat ke ruangannya. Suara pria itu ramah namun tegas. "Rahmat, saya lihat kamu bekerja sangat keras akhir-akhir ini. Kamu cepat belajar dan bisa andalkan. Kami butuh orang seperti kamu untuk memimpin tim baru." Rahmat terkejut. Ini adalah pertama kalinya seseorang mempercayakan tanggung jawab besar kepadanya setelah ia kehilangan segalanya. Ia mengangguk dengan penuh rasa syukur. "Saya siap melakukan yang terbaik." Sejak hari itu, Rahmat resmi menjadi supervisor. Gajinya memang tidak besar, tapi baginya ini adalah langkah maju yang berarti. Ia mulai dipercaya memimpin orang lain. Ia belajar mengelola masalah, berkomunikasi lebih baik, dan menjaga ritme kerja agar tetap stabil. Perlahan, luka di hatinya tidak lagi menjadi beban, melainkan pendorong untuk terus bergerak. Meski begitu, malam tetap menjadi waktu yang sulit. Di dalam kamar kosnya, Rahmat sering menangis diam-diam. Ia tidak ingin terlihat lemah di depan siapapun, tapi dirinya sendiri tahu betapa sakitnya semua ini. Namun pada setiap akhir malam, ia selalu menutup air matanya dengan satu janji yang berulang kali ia ucapkan dalam hati. "Aku tidak akan hancur lagi. Aku harus bangkit." Waktu berjalan. Bulan demi bulan berlalu. Rahmat naik menjadi kepala tim, kemudian kepala unit. Ia mulai dikenal sebagai pegawai paling disiplin dan paling dapat dipercaya. Semakin ia naik, semakin ia sadar bahwa dirinya mampu melakukan lebih banyak lagi. Suatu malam, Rahmat bertemu seorang pengusaha yang sedang membangun jaringan klinik kecil. Mereka bertemu tidak sengaja di sebuah acara pelatihan bisnis. Pengusaha itu kagum dengan pola pikir Rahmat dan mengajaknya bergabung sebagai mitra kecil. Rahmat tidak punya modal besar, tapi ia punya dedikasi dan kemauan belajar. Ia mengambil risiko itu. Investasi pertama itu menjadi titik balik besar. Klinik kecil yang awalnya sepi mulai berkembang. Rahmat aktif membantu mengelola operasionalnya. Perlahan, ia memahami dunia kesehatan, dunia yang sama tempat Diana dan Dibio dulu meremehkannya. Ironi itu membuat Rahmat semakin bertekad. Setiap kali ia melihat ruang perawatan, ia teringat bagaimana dulu ia merasa tidak pantas berdampingan dengan profesi kesehatan. Tapi kini, ia justru menjadi salah satu orang yang menggerakkan bisnis itu. Ia tahu, perjalanan ini belum selesai. Masih ada jalan panjang yang harus ia tempuh. Namun satu hal pasti, setiap langkah yang ia ambil semakin menjauhkan dirinya dari masa lalu kelam itu. Ia tidak tahu bahwa di ujung perjalanan ini, ia akan berdiri di tempat yang jauh lebih tinggi. Dan pada saat itulah, dunia akan mempertemukannya kembali dengan mereka yang dulu menghancurkannya. Pertemuan yang tidak terhindarkan itu perlahan semakin dekat. Tahun-tahun awal Rahmat menata hidupnya kembali sebenarnya bukan perjalanan yang indah. Banyak hari ia pulang dengan tubuh lelah, mata panas, dan pikiran penuh keraguan. Ada kalanya ia ingin berhenti. Ada malam ketika ia menatap pantulan dirinya di kaca kamar kos yang gelap dan bertanya dalam hati apakah ia benar-benar bisa bangkit. Namun setiap kali bayangan Diana menggandeng tangan Dibio di hotel itu muncul, tekadnya kembali menyala. Suatu sore, Rahmat duduk di ruang kecil klinik milik rekannya, Bima, pengusaha yang dulu mengajak Rahmat bergabung dalam jaringan kliniknya. Klinik itu tidak besar, hanya 3 ruang periksa dan 1 ruang administrasi. Rahmat baru saja menyelesaikan laporan bulanan ketika seorang ibu datang dengan wajah lelah sambil menggendong anaknya yang demam. Ruang tunggu penuh hari itu. Dokter sedang kewalahan. Tanpa diminta, Rahmat membantu administrasi, menenangkan pasien, dan mengatur antrean. Cara bicaranya lembut, penuh empati,
dan membuat banyak orang merasa dihargai. Bima memperhatikan dari jauh, tersenyum kecil. "Kamu punya sikap seorang pemimpin, Mat," kata Bima malam itu sambil menyeruput kopi. Rahmat hanya tersenyum tipis. "Aku cuma ingin orang-orang merasa aman ketika datang ke sini." Bima mengangguk. "Itu lebih dari cukup. 2 tahun lagi kita bisa membuka cabang baru." Rahmat menatap rekannya itu. 2 tahun terdengar seperti waktu yang panjang, tapi tekadnya sudah terbentuk. Ia tahu ia tidak boleh berhenti. Ia ingin membuat jaringan klinik itu berkembang, bukan sekadar agar dirinya sukses, tapi karena ia ingin membuktikan bahwa orang yang dulu diremehkan bisa berdiri sejajar bahkan jauh di atas mereka yang pernah menghina. Hari-hari berikutnya Rahmat mulai mempelajari dunia kesehatan lebih dalam. Ia membaca laporan, menghadiri seminar, dan bertemu dengan banyak orang dari bidang medis. Setiap langkah merupakan pembelajaran baru. Ia bukan dokter, bukan perawat, tapi ia belajar mengerti bagaimana sebuah fasilitas kesehatan harus berjalan. Ia menemukan bahwa dunia ini tidak hanya soal ilmu medis, tetapi juga soal manajemen, kepedulian, dan tanggung jawab sosial. Suatu malam, Rahmat duduk sendiri di ruang administrasi yang sudah kosong. Semua pegawai sudah pulang. Ia menjatuhkan tubuhnya di kursi dengan rasa lelah. Tetapi dalam hati ia merasa bangga. Tidak ada lagi rasa hampa seperti yang dulu ia rasakan setelah perceraian. Kini yang ia rasakan adalah tujuan. Ia mengambil catatan kecil dari saku kemejanya. Catatan itu berisi rencana-rencana kecil yang ia buat sendiri. Rencana bagaimana memperbaiki sistem antrean, cara memaksimalkan pelayanan pasien, hingga ide membuka unit laboratorium kecil. Ia tersenyum melihat semua tulisan itu. "Aku akan sampai ke sana," gumamnya lirih. Ia tidak sadar, langkah-langkah kecil itu akan mengubah hidupnya sepenuhnya. Waktu berputar cepat. Klinik berkembang. Cabang pertama dibuka. Kemudian cabang kedua. Kerja keras bertahun-tahun itu mulai menghasilkan buah. Rahmat tidak lagi tinggal di kos kecil. Ia pindah ke apartemen sederhana. Kemudian ke tempat yang lebih layak. Uang bukan lagi masalah. Tapi Rahmat tetap hidup sederhana. Ia tidak ingin lupa dari mana ia berasal. Namun perjalanan ini bukan tanpa hambatan. Saat cabang ketiga akan dibuka, Bima mengalami masalah keuangan akibat sebuah investasi besar yang gagal. Posisi klinik goyah. Banyak orang meragukan masa depan jaringan klinik itu. Beberapa pegawai mulai panik dan mempertimbangkan untuk resign. Di tengah situasi itu, Bima menghadap Rahmat dengan wajah lesu. "Mat, aku takut kita tidak bisa lanjut. Modalku tergerus. Kita mungkin harus menutup beberapa cabang." Rahmat terdiam. Hatinya bergetar. Semua yang ia bangun, semua perjuangan panjangnya, seperti berada di ambang kehancuran. Namun, untuk pertama kalinya dalam hidup, Rahmat tidak ingin menyerah pada keadaan. "Coba serahkan manajemennya ke aku," kata Rahmat pelan tapi tegas. Bima mengangkat wajahnya, terkejut. "Kamu yakin? Risiko besar, Mat." Rahmat mengangguk. "Jika aku tidak ambil langkah sekarang, kita akan tenggelam. Aku tidak mau kembali ke masa lalu." Sore itu menjadi titik balik yang menentukan. Rahmat mulai mengambil alih manajemen jaringan klinik. Ia memperbaiki anggaran, menutup unit yang tidak produktif, membuat strategi pemasaran baru, dan bekerja hampir tanpa tidur. Ia tidak hanya ingin menyelamatkan bisnis itu, tetapi juga membawanya ke level yang lebih tinggi. 2 tahun setelah masa-masa sulit itu, terjadi sesuatu yang tidak pernah ia bayangkan. Seorang investor besar tertarik dengan perkembangan jaringan klinik itu dan menawarkan kerjasama. Kesepakatan itu menghasilkan dana yang cukup untuk mengubah jaringan klinik sederhana menjadi perusahaan kesehatan besar yang siap membangun rumah sakit. Rahmat berdiri di depan lahan kosong yang akan menjadi rumah sakit pertama perusahaannya. Angin sore menyapu rambutnya. Ia memejamkan mata, mengingat bagaimana dirinya dulu hanya seorang pengantar paket yang dianggap tidak punya masa depan. Jika ia tahu apa yang akan terjadi 10 tahun setelah malam pengkhianatan itu, mungkin ia tidak akan mempercayainya. Karena dalam waktu yang tidak lama lagi,
Ia akan berdiri sebagai pemilik rumah sakit tempat Dibio bekerja. Dan itu akan menjadi awal dari pembalasan yang tidak pernah Diana maupun Dibio bayangkan. Pejai itu, Rahmat berdiri di depan bangunan besar yang masih setengah jadi. Lahan yang dulu kosong kini dipenuhi suara bor, dentuman basai, dan para pekerja yang sibuk membangun struktur lantai demi lantai. Tulisan besar bertengger di pagar proyek itu. Rumah sakit Mitra Baktara. Nama yang pilih dengan hati-hati. Nama yang menggambarkan harapan baru sekaligus perjalanan panjang menuju titik ini. Rahmat memegang helm proyeknya sambil menatap bangunan yang perlahan menjelang. Angin membawa aroma debu dan semen. Namun bagi Rahmat aroma itu bukan gangguan, melainkan tanda lahirnya sesuatu yang penting. Dari seorang pengantar paket. Kini ia berada di sini, memimpin pembangunan rumah sakit modern yang ia impikan selama bertahun-tahun. Bima datang menghampirinya. Wajahnya sirah, jauh dari bayangan suram yang dulu muncul saat mereka hampir kehilangan semuanya. Tidak pernah kubayangkan kita sampai sejauh ini, Mat. Rahmat tersenyum kesal. Semua terjadi karena kita tidak berhenti di tengah jalan. Kamu yang tidak berhenti. Koreksi Bima. Kalau bukan karena doronganmu, kita sudah menyerah sejak lama. Rahmat menunduk sebentar. Menahan rasa haru yang tiba-tiba muncul. Alokasi jalan Bim. Kita kuma jalanan sekuat yang kita bisa. Mereka berjalan berkeliling proyek. Para arsitek menunjukkan rencana ruangan, dan lorong utama, ruang ICU, dan area instalasi gawat darurat. Rahmat memperhatikan setiap detail dengan saksama. Engine rumah sakit ini tidak hanya besar, tetapi juga manusiawi. Tempat di mana pasien merasa tenang dan para tenaga medis bekerja dengan nyaman. Sore itu, Rahmat duduk sendirian di sebuah ruangan kecil yang kelak akan menjadi kantor direktur. Debu masih menempel di lantai, tidak ada kursi atau meja. Hanya jendela besar yang menghadap kota. Dari ruangan itulah ia bisa melihat cakrawala yang luas. Terdiam sejenak, membiarkan dirinya merasakan perjalanan yang begitu panjang. Bayangan Diana kembali muncul. Wajahnya, tawanya, cara ia menja sedikit demi sedikit. Semuanya muncul lagi seperti film lama yang diputar di dalam kepala. Namun kali ini, tidak ada lagi rasa sakit tajam seperti dulu. Yang tersisa hanya bekas luka yang membentuk dirinya menjadi kuat. Rahmat menarik napas panjang. Aku akan menyelesaikan semuanya dengan caraku, gumamnya. 3 bulan kemudian bangunan utama rumah sakit selesai. Disusul uji operasional, perekrutan tenaga medis, dan pelatihan staf. Rahmat sering turun langsung ke lapangan, memastikan semuanya berjalan sesuai rencana. Para pegawai merasa kagum dengan sikapnya yang rendah hati dan pekerja keras. Tidak ada yang menyangka bahwa pria berkemeja sederhana itu adalah pemilik rumah sakit. Suatu hari tim HR membawa daftar dokter yang akan direkrut. Rumah sakit membutuhkan tenaga medis berkualitas, terutama di bagian bida dan penyakit dalam. Ada banyak nama, mulai dari dokter muda berbakat hingga dokter senior dengan pengalaman panjang. Rahmat menelusuri daftar itu satu persatu. Hingga matanya berhenti pada satu nama. Nama yang membuat jantungnya berdetak lebih cepat. Dr. Dibio SPB. Rahmat terdiam lama. Ruangan mendadak terasa sempit. Ingatan tentang hotel itu muncul lagi. Lengkap dengan rasa sesak yang pernah mengangkirkan dirinya. Ternyata Dibio masih bekerja di bidang medis dan kini melamar ke rumah sakit yang ia banggakan. Bima yang duduk di dekatnya ikut melirik daftar itu. Dokter ini cukup terkenal. Katanya ahli di bidangnya. Banyak rumah sakit besar yang ingin mendapatkannya. Rahmat tidak menjawab. I hanya mengangkat berkas itu. Menatapnya lebih dalam. Seakan berkas itu menyimpan jawaban dari masa lalu yang belum selesai. Setelah beberapa menit, Rahmat akhirnya berkata dengan tenang. Panggil dia. Suruh datang wawancara langsung. Bima mengangguk tanpa curiga.
Mat. Rahmat bersander kembali ke kursinya. Matanya menerawang, bukan karina ragu. Tetapi karina ia tahu jalan hidup akhirnya membawa mereka menuju pertemuan yang tidak bisa dihindari. Tidak tahu seperti apa wajah dibio sekarang. Apakah hidupnya bahagia? Atau justru menyimpan masalah? Yang tahu hanya satu. Saat mereka bertemu nanti, posisi mereka tidak lagi sama. Dan itulah awal dari perubahan besar yang selama ini Rahmat tunggu. Rumah sakit itu akhirnya dibuka secara resmi 2 bulan kemudian. Gedung mega, fasilitas modern, dan banyak tenaga medis berkualitas mulai bekerja di dalamnya. Semua berjalan baik. Dan di balik semua keberhasilan itu, satu nama berada di daftar wawancara minggu depan. Dibio. Rahmat menetap jadwal itu sambil menarik napas panjang. Pertemuan yang dan mungkin alo sendiri sudah takdirkan. Pertemuan yang akan membuka babak baru dari kehidupan mereka bertiga. Hari wawancara itu datang lebih cepat dari yang Rahmat bayangkan. Udara pajai terasa berbeda. Ada ketegangan yang menempel di dinding rumah sakit sejak Rahmat melangkah masuk. Para staf sibuk menyiapkan berkas, menyalakan komputer, dan menggator jadwal dokter yang akan diwawancarai. Namun bagi Rahmat, hanya ada satu nama yang memenjarakan pikirannya hari itu. Dibio. Ia duduk di ruang direktur sambil memeriksa kembali berkas kandidat. Sedikit demi sedikit, rasa ingatan pahit itu kembali. Kara Dibio memegang punggung Diana, tawa kesel mereka di lorong hotel, pintu kamar yang pelan menyutup. Semua itu masih jelas seperti kejadian Cameron. Tetapi kini, Rahmat bukan lagi pria yang berdiri sendirian di lorong tersebut. Ia berada di ruangan yang luas, dengan namanya tertera di pintu sebagai pemilik rumah sakit. Bima masuk membawa secangkir kopi. Matt, kandidat pertama sudah selesai. Setelah ini baru Dibio. Rahmat mengangguk, tetapi sorot matanya tetap tenang. Biar dia menunggu 5 menit sebelum masuk. Bima tersenyum kesal. Ada sesuatu? Sudah saatnya masa lalu dibuka. Jawab Rahmat singkat. Waktu berjalan lambat. 5 menit terasa seperti 50. Kemudian, ketukan pelan terdengar di pintu. Bima membuka sedikit, memberi isyarat bahwa kandidat berikutnya sudah datang. Rahmat menggenggakan kepala. Pintu terbuka lebih lebar. Seorang pria masuk dengan jas dokter rapi dan wajah perkaya diri yang tampak familiar. Rambutnya sedikit berubah, tapi senyumnya masih sama seperti dulu. Senyum yang dulu berhasil membuat Diana tersenyum setiap kali pulang kerja. Dibio menarik kursi dan duduk tanpa menyadari siapa yang ada di depannya. Ia sibuk memeriksa berkas wawancara yang diberikan Bima. Terima kasih sudah memberi kesempatan. Saya sudah lama ingin bergabung di rumah sakit besar seperti ini. Rahmat tidak langsung menjawab. Ia hanya menatap pria itu, membiarkan jarak di antara mereka berbicara lebih dulu. Setelah beberapa detik sunyi, Rahmat akhirnya berkata dengan suara tenang namun dingin. Sudah lama tidak bertemu, Dokter Dibio. Dibio mendongak tiba-tiba. Kata-kata itu membuat dirinya berhenti bernapas sejenak. Tatapannya jatuh pada wajah Rahmat. Kebingungan muncul, lalu ketegangan, kemudian keterkejutan yang sulit disembunyikan. Rahmat, gemamnya hampir tak percaya. Rahmat mengangguk pelan, tetap menjaga ketenangannya. Senang melihatmu masih sehat. Wajah Dibio memikat. Ia tampak tidak nyaman, seperti seseorang yang baru saja tersesat di ruangan yang salah. Aku tidak menyangka kamu pemilik rumah sakit ini? Suara Dibio bergetar. Ada banyak hal yang tidak kamu sangka, jawab Rahmat lembut, tapi dengan tekanan yang membuat dinding ruangan sila menyempit. Suasana hening. Bima yang berada di dalam ruangan untuk mendampingi wawancara merasa suasana berbeda, tapi ia tidak tahu apa yang sedang terjadi di antara kedua pria itu. Rahmat membuka berkas di depannya. Aku membaca riwayat pekerjaanmu. Prestasimu bagus. Pengalamanmu panjang. Tapi ada beberapa catatan kesal yang membuatku harus menilai lebih teliti. Dibio menelan ludah. Aku siap menjelaskan apa pun.
Kita kan sampai di sana, jawab Rahmat kemudian mengajukan pertanyaan biasa, namun setiap pertanyaan memiliki makna yang lebih dalam. Apa menurutmu, Dokter? Loyalitas itu penting dalam sebuah institusi? Tentu, jawab Dibio sifat. Bagaimana dengan kejujuran? Lebih penting dari apa pun. Rahmat tersenyum tipis. Menarik. Dibio semakin jelisa. Karangat mulai muncul di pelapisnya. Ia merasa seperti sedang duduk di kursi pesakit, bukan wawancara kerja. Terakhir, Rahmat menatap berkas dan menatap pria di depannya dengan tajam namun tetap elegan. Bagaimana menurutmu seseorang yang mengkhianati kepercayaan orang lain? Apa masa depannya di dunia profesional? Dibio terdiam. Wajahnya menegang. Ia tahu arah pertanyaan itu, namun tidak berani menjawab jujur. Rahmat tidak memaksanya menjawab. Ia berdiri perlahan dan berkata, Terima kasih sudah datang, Dibio. Kami akan mempertimbangkan hasil wawancara hari ini. Wajah Dibio pucat, namun ia hanya bisa mengangguk. Ia berdiri, membungkuk singkat, lalu melangkah keluar. Tangannya tampak gemetar saat menutup pintu. Begitu pintu tertutup, Rahmat tidak langsung duduk. Ia menatap kaca jendela yang memperlihatkan gedung-gedung kota. Ada rasa bergetar dalam dadanya, bukan karena marah, tetapi karena ia akhirnya berdiri di titik yang dulu tidak pernah ia bayangkan. Dulu aku tidak punya suara, gumam Rahmat pelan. Sekarang tidak ada yang bisa meremehkanku lagi. Sementara itu, di luar ruangan, Dibio berdiri terpaku di koridor rumah sakit. Nafasnya pendek. Ia menyadari satu hal yang membuat tubuhnya semakin lemah. Rahmat kembali. Dan posisi mereka tidak lagi sama. Namun apa yang terjadi hari ini baru permulaan. Rahmat memiliki rencana yang jauh lebih besar, dan ia tidak terburu-buru. Ia ingin semua berjalan dengan elegan. Pelan, tapi pasti. Babak baru, itu, baru saja dimulai. Setelah wawancara itu, kabar tentang kehadiran Dibio mulai menyebar di antara beberapa staf. Banyak yang mengenal reputasinya. Ada yang antusias, ada yang ragu, namun sudah hal pasti. Rumah sakit itu akan semakin lengkap jika memiliki dokter dengan pengalaman sebesar dirinya. Para perawat mulai membahasnya di ruang istirahat. Bagian HR menilai rekam jejaknya, sementara tim medis mengantisipasi kilian barunya. Namun hanya Rahmat yang memahami lapisan lain dari kedatangan pria itu. Rahmat mengawasi semuanya dari kejauhan. Bukan dengan rasa dendam membara, tetapi dengan ketenangan seorang pria yang telah melewati badai dan tahu bahwa waktu selalu menggenggamkan semuanya. Ia tidak ingin bertindak tergesa-gesa. Ia ingin setiap langkah jatuh pada tempatnya. Ia ingin segala sesuatu berjalan dengan elegan, teratur, dan tidak terlihat seperti balas dendam. Sebulan kemudian, rumah sakit resmi menerima Dibio sebagai bagian dari tim medis. Bima sempat bertanya apakah Rahmat benar-benar yakin. Rahmat hanya menjawab singkat, biarkan ia bekerja. Dunia punya caranya sendiri untuk menyingkap apa yang disembunyikan. Dan benar saja. Di minggu pertamanya, aura kepercayaan dari Dibio terlihat jelas. Ia berjalan di lorong rumah sakit dengan langkah tegap. Para perawat menyambutnya ramah. Beberapa bahkan terlihat terkesan dengan caranya menjelaskan prosedur kesehatan. Dari luar, ia tampak seperti dokter sempurna yang dihormati banyak orang. Tetapi Rahmat memperhatikan lebih teliti. Ada beberapa detail kecil yang mulai menggusik pikirannya. Suatu sore, Rahmat menerima laporan dari salah satu kepala perawat. Laporan itu berisi keluhan dari pasien mengenai tindakan operasi kecil yang seharusnya dilakukan dengan prosedur tertentu, namun ada hal-hal yang terlewati. Tidak besar, tidak fatal, namun cukup untuk menimbulkan tanda tanya. Rahmat membaca laporan itu tanpa terburu-buru. Ia tahu bahwa masalah kecil sering kali menjadi pintu masuk menuju sesuatu yang lebih besar. Ia meminta catatan operasi Dibio beberapa minggu ke belakang. Ia membaca setiap lembar, memperhatikan pola kecil yang mulai muncul.
Di malam hari, ketika rumah sakit mulai sepi dan lampu lorong meredup, Rahmat duduk di ruang kerjanya sambil memeriksa satu laporan setelah laporan lainnya. Semakin ia membaca, semakin jelas sesuatu terlihat. Ada detail yang sering hilang, prosedur yang tidak sesuai standar, dan keputusan klinis yang terlalu berani tanpa alasan kuat. Semua hal itu tidak langsung terlihat bagi orang biasa, tetapi bagi seorang pemimpin yang teliti seperti Rahmat, itu tanda bahaya. Bima masuk membawa dua jelasar. Mat, kamu bilang pulang sejak tadi siang. Rahmat meletakkan laporan di mejanya. Ada sesuatu yang menarik tentang dokter baru kita. Bima mengangkat alas. Masalah? Belum tentu disebut masalah. Tapi ada banyak hal yang tidak konsisten. Apa kamu yakin ini bukan karena masa lalu kalian? Tanya Bima hati-hati. Rahmat menggeleng. Aku tidak mencampurkan perasaan dengan pekerjaan. Yang aku lihat adalah potensi bahaya untuk pasien. Dan kalau ini terus dibiarkan, kita bisa kehilangan reputasi kita. Bima duduk di seberang Rahmat dan ikut membaca beberapa laporan. Semakin banyak halaman yang dibuka, semakin terlihat kesalahan demi kesalahan kecil yang bisa berujung besar. Dia dokter senior, Mat. Bagaimana bisa ia melakukan kesalahan seperti ini? Tanya Bima. Rahmat menatap jendela. Lampu kota berkelip di kejauhan, seakan memantulkan masa lalu yang pernah meremukkan dirinya. Orang yang terbiasa disanjung biasanya terlalu percaya diri untuk melihat kekurangannya sendiri. Jawab Rahmat pelan. Hari-hari berikutnya, Rahmat tidak langsung menegur Dibio. Ia tetap bersikap profesional. Setiap kali mereka bertemu di lorong, Rahmat menyapa dengan tenang, seakan tidak ada apa pun yang berubah. Dibio berusaha menjaga wajah tegarnya, tapi Rahmat bisa melihat kejelasan kesal di matanya. Setiap kali Rahmat melewatinya, ia teringat bahwa masa lalunya berdiri tepat di depan mata. Suatu siang, sebuah insiden kesal terjadi di ruang operasi minor. Seorang pasien mengalami komplikasi yang sebenarnya bisa dihindari. Tidak fatal, tetapi cukup untuk membuat beberapa staf mulai mempertanyakan kemampuan Dibio. Kepala perawat melaporkan kejadian itu langsung kepada Rahmat. Bukan karena mengadu, tapi karena ia tahu Rahmat selalu ingin memastikan rumah sakit berjalan aman. Rahmat mendengarkan dengan wajah tenang. Namun di dalam hatinya, ia merasakan sesuatu yang ia tunggu-tunggu mulai terungkap. Bukan dengan cara kasar. Bukan dengan cara memalukan. Tetapi dengan cara yang sangat profesional dan elegan. Malam itu Rahmat memeriksa rekaman tindakan medis terbaru Dibio. Ia memperlambat video, mengamati pergerakan tangan, keputusan teknis, dan interaksi dengan tim. Dan semakin ia mengamati, semakin jelas bahwa ada banyak yang tidak beres. Satu kesalahan bisa dianggap kelalaian. Dua kesalahan bisa disebut kebetulan. Tetapi jika terlalu banyak kesalahan kecil, itu bukan lagi kebetulan. Itu pola. Rahmat menyetap laptopnya dengan perlahan. Ia menatap ruangan sunyi yang hanya diterangi lampu meja. Di wajahnya tidak ada amarah, hanya ketegasan dingin yang lahir dari luka lama yang telah matang menjadi kekuatan. Ini baru permulaan, gemamnya. Ia tahu bahwa dalam waktu dekat, Dibio akan berdiri di hadapan dunia, bukan sebagai dokter teramat, tetapi sebagai seseorang yang harus bertanggung jawab atas semua kesembangannya. Dan tanpa perlu menyentanya, Rahmat akan membuat semua itu terlihat. Perlahan, satu demi satu. Rumah sakit itu berjalan dengan ritme yang stabil setiap harinya. Pasien datang silih berganti, perawat bergerak cepat namun teratur, dokter memberi instruksi dengan nada tegas. Namun ada satu hal yang perlahan berubah. Para staf mulai berbisik, bukan soal masalah rumah sakit, tapi soal seseorang. Nama itu kembali berulang di banyak lorong. Dibio. Bisikan itu belum berbentuk tuduhan, hanya keraguan kecil yang bergilir pelan seperti bola salju. Tetapi Rahmat tahu betul, bola kecil itu akan semakin besar jika ia membiarkannya turun tanpa arah.
I harus memastikan semuanya berjalan dengan cara yang benar, tanpa menjatuhkan siapa pun secara kasar. Di suatu pagi, Rahmat memanggil kepala komite medis untuk rapat tertutup. Dalam ruangan berisi 4 orang itu, Rahmat membuka beberapa laporan yang sudah ia kumpulkan selama 2 bulan terakhir. Kesalahan prosedur kesal, catatan rawat inap yang tidak lengkap, sampai keputusan tindakan yang terlalu berani tanpa persetujuan jelas. Kepala komite medis menggerakkan kening. Saya tidak menyangka dokter sekilas dibio bisa melakukan hal-hal seperti ini. Rahmat menyatukan kedua tangan di meja. Surat matanya tenang, tetapi ada ketajaman yang tidak pernah muncul sebelumnya. Kita tidak sedang mencari kesalahan. Kita mencari keselamatan pasien. Jika ada ketidaksesuaian, kita wajib memastikan apa penyebabnya. Apakah kita perlu memanggil yang bersangkutan? Tanya salah satu anggota komite. Belum, jawab Rahmat pelan. Saya ingin seluruh rekam medis dan rekaman tindakan disek sebelum mengambil keputusan. Kita tidak membuat langkah tanpa data yang lengkap. Rapat itu diakhiri dengan tugas yang jelas. Komite medis akan memeriksa setiap tindakan dibio beberapa bulan terakhir. Semua dilakukan dengan diam-diam, tidak ada yang tahu, termasuk dibio sendiri. Sementara itu, di lantai 4 rumah sakit, dibio mulai merasa ada sesuatu yang berbeda. Perawat-perawat yang biasanya ramah kini bersikap lebih hati-hati. Beberapa dokter muda tampak menghindari diskusi panjang dengannya. Ia mencoba mengabaikannya, tapi rasa tidak nyaman itu makin sulit ditipis. Suatu sore, setelah menyelesaikan tindakan beda kesal, dibio masuk ke ruang istirahat dokter dengan wajah letih. Ia membuka botol air dan duduk. 2 dokter muda yang tadinya berbicara pelan langsung terdiam ketika ia masuk. Ada apa? Kalian seperti melihat hantu. Ukap dibio mencoba bercanda. Keduanya tersenyum kaku. Tidak apa-apa dok. Tapi dari nada suara mereka, dibio tahu sesuatu sedang terjadi di belakangnya. Ia berdiri di depan cermin kesal di dinding. Untuk pertama kalinya, ia melihat sosok yang tidak sekuat dulu. Wajahnya tampak simas, sorot matanya tidak setegas biasanya. Sila bayangan masa lalunya yang dulu ia pikir sudah hilang muncul kembali menjadi langkahnya ke manapun. Di sisi lain rumah sakit, Rahmat berjalan melalui lorong instalasi gawat darurat sambil memeriksa laporan di tabletnya. Setiap kali ia melewati staf, mereka memberikan hormat kesal. Kehadirannya membawa ketenangan dan ketertiban, sesuatu yang jarang dimiliki pemilik rumah sakit lain. Namun hari itu, tatapannya tidak hanya fokus pada operasional. Ia sedang menunggu hasil pemeriksaan komite medis. Menjelang malam, rapat kesal diadakan kembali. Komite medis duduk dengan wajah serius. Salah satunya membuka hasil evaluasi. Ada banyak hal yang tidak seharusnya dilakukan oleh dokter senior, kata salah satu dokter dengan nada berat. Keputusan klinisnya sering melompat tanpa dasar kuat. Dan jika dibiarkan, ini bisa membahayakan pasien. Rahmat mendengarkan dalam diameter kata demi kata masuk, membentuk gambaran yang semakin jelas. Apakah ini cukup menjadi dasar untuk tindakan selanjutnya? Tanya Rahmat. Kepala komite medis mengangguk pelan. Ya. Kami harus memanggil dokter yang bersangkutan untuk klarifikasi. Ini sudah masuk kategori pelanggaran profesional. Rapat itu selesai, namun Rahmat tetap duduk beberapa saat setelah semua orang keluar. Ia menatap jendela besar di ruangan itu. Lampu malam kota tampak berkilau, seperti menjengkelkannya pada hidup yang dulu sangat jauh dari titik ini. Ia menjenggat dirinya berdiri di koridor hotel, gemetar, tidak berdaya. Waktu memang berjalan aneh. Dari tempat paling hancur, ia justru terseret menuju tempat paling tinggi. Keesokan paginya, dibio menerima surat pemanggilan formal. Ia membaca surat itu dengan tangan bergetar. Klarifikasi prosedur beda minor, tertulis besar di bagian atas. Razanya letutnya melama. Dunia yang ia banggakan selama ini tersegoya. Semua keyakinan, seluruh harga diri,
Sila didragodi, Dari dalam. Ia mencoba tetap, tegak sop berjalan menuju ruang rapat kamite. Namun setiap langkah seperti membawa dirinya semakin dekat pada jurang yang tak terlihat. Ketika pintu ruang rapat terbuka, Dibio melihat beberapa dokter senior duduk dalam posisi formal. Namun yang paling membuat jantungnya berdegup kencang adalah sosok Rahmat yang berdiri di ujung meja, menatapnya tanpa senyum, tanpa amarah, hanya ketenangan yang menusuk. Silakan duduk, Dr. Dibio, kata Rahmat. Nada suara itu lembut, tetapi beratnya membuat ruangan terasa lebih dingin. Dibio duduk perlahan. Dadanya terasa sesak. Tangannya mulai berkeringat. Rahmat membuka laporan di depannya. Kami meminta hadir untuk menjelaskan beberapa hal yang tidak sesuai dengan standar rumah sakit ini. Setiap kata yang keluar dari mulut Rahmat terasa seperti jema dari masa lalu. Tapi kali ini, posisi mereka berbeda. Sangat berbeda. Di dalam hati Dibio muncul perasaan yang tidak pernah ia rasakan sebelumnya. Takut. Dan itu baru permulannya. Ruang rapat itu sunyi seperti tidak berpenghuni. Suara jam, dinding terdengar memantul di antara meja panjang, kayu yang mengkilap. Para dokter senior duduk dengan wajah formal, tetapi mata mereka menunjukkan kekenggangan. Mereka tahu hari itu bukan sekedar pemanggilan profesional biasa. Ada sesuatu yang jauh lebih besar yang berputar di bawah permukaan. Dibio duduk di ujung meja dengan punggung tegang. Ia mencoba tersenyum sopan, tetapi bibirnya kaku. Tangannya saling mirmas, silat ia mencoba menyembunyikan getaran yang teras menyerang ujung jarinya. Sesekali ia menatap Rahmat, berharap mendapatkan sedikit pemahaman. Namun tatapan Rahmat tenang, datar, dan mengandung sesuatu yang sulit ditebak. Rahmat membuka rapat tanpa basa-basi. Kami mengundang Dr. Dibio untuk memberikan klarifikasi atas beberapa laporan tindakan medis yang menimbulkan pertanyaan. Nada suaranya tidak keras, namun justru ketenangan itu membuat udara terasa lebih berat. Rahmat membaca beberapa poin laporan, prosedur yang terlewat, catatan yang tidak lengkap, keputusan klinis tanpa dasar jelas. Dibio menelan ludah. Semua yang saya lakukan masih dalam batas wajar. Saya hanya bertindak, cepat, menyesuaikan kondisi pasien. Rahmat menatapnya lama sebelum menjawab. Kita tidak sedang membicarakan kecepatan. Kita sedang membicarakan konsistensi. Dan dalam catatan kami, konsistensi itu tidak tampak. Para dokter lain mengangguk pelan. Mereka tidak ingin berpihak, tetapi data yang mereka lihat memang nyata. Kesalahan kesal berulang dalam pola yang tidak bisa dianggap kebetulan. Dibio mencoba mempertahankan dirinya. Saya dokter senior. Saya sudah bertahun-tahun menangani pasien. Kesalahan kesal bisa terjadi pada siapa saja. Rahmat membalik halaman laporan dengan sangat perlahan. Tenang, tapi menggantambatan. Benar. Tapi ketika kesalahan kesal terjadi terlalu sering, itu bukan lagi sekedar kesalahan. Itu tanda peringatan. Dibio mulai kehilangan kendali. Jadi kalian ingin menyelakanku? Atau ini karena sesuatu yang lain? Tatapannya mengarah langsung ke Rahmat. Wangan tiba-tiba tegang. Dokter-dokter lain saling pandang. Rahmat tidak tersentak. Ia tetap tenang. Ini profesional. Tidak ada hal lain yang mempengaruhi keputusan rapat hari ini. Namun kata-kata itu justru membuat Dibio merasa semakin kesal. Karena ia tahu, bahkan jika Rahmat tidak mengatakannya, masa lalu mereka berdiri tegak di ruangan itu. Masa lalu yang selama ini ia pikir sudah terkubur bersama waktu. Salah satu dokter senior akhirnya angkat bicara. Kami membutuhkan penjelasan lengkap dari Dr. Dibio. Jika memang ada alasan klinis, kami ingin mendengarnya. Dibio mengambil napas panjang, tetapi suaranya tetap bergetar. Saya memang terburu-buru di beberapa kasus. Tapi itu bukan karena saya serbo. Saya mendapat terlalu banyak pasien. Beban kerjanya berat. Saya tidak punya cukup waktu. Itu saja. Rahmat menatapnya dengan mata yang sulit dibaca.
Jika beben kerja terlalu kamu bisa melapor. Kamu bisa meminta bantuan. Namun tidak ada satu pun laporan resmi dari kamu selama ini. Dibio terdiam. Tidak ada alasan yang kukup kuat untuk membenarkan apa yang sudah terjadi. Kami medis mencatat setiap kalimat. Setelah beberapa pertanyaan tambahan, Rahmat akhirnya menutup berkas dan berkata, untuk sementara, kami menempatkan Dr. Dibio dalam masa evaluasi. Semua tindakan medis akan diawasi langsung oleh kami. Kami akan menilai kembali dalam 2 minggu. Keputusan itu membuat wajah Dibio semakin pucat. Evaluasi berarti reputasinya dipertaruhkan. Dan jika hasilnya buruk, ia bisa kehilangan hak praktik. Saat rapat selesai, semua orang berdiri dan keluar satu persatu. Hanya Rahmat dan Dibio yang tersisa di ruangan itu selama beberapa detik. Dibio menatap Rahmat dengan mata yang sekarang penuh ketakutan. Kau sengaja melakukan ini? Rahmat mendekat, menghentikan langkah tepat di depannya. Ia menatap langsung ke mata Dibio tanpa menyentuhnya atau menaikkan suara sedikit pun. Saya tidak melakukan apa-apa, ucap Rahmat dengan nada lembut namun menusuk. Kamu hanya memetik hasil dari apa yang kamu tanam. Dibio menunduk. Rahmat kemudian berjalan keluar tanpa menilai lagi. Begitu pintu menutup, Dibio terjatuh kembali ke kursinya. Untuk pertama kalinya dalam hidupnya, ia merasa benar-benar tampak lemah. Reputasinya, harga dirinya, dan masa depannya seakan berada di ambang runtuh. Beberapa hari berikutnya berjalan beradantanya. Pasien mulai mempertanyakan tindakannya. Perawat melaporkan setiap detail kesal pada kami. Dokter lain menghindari diskusi mendalam dengannya. Semua mata seakan meminta gerak-geriknya. Sementara itu, Rahmat memperhatikan perkembangan situasi dari balik layar. Ia tidak mencampuri proses. Ia tidak menekan siapapun. Ia hanya membiarkan aturan berjalan sebagaimana mestinya. Dan dalam ketenangan itulah seluruh bangunan kepercayaan diri Dibio mulai retak. Hingga suatu malam, laporan baru masuk ke meja Rahmat. Laporan yang jauh lebih serius dibanding sebelumnya. Bukan sekedar kesalahan prosedur. Bukan sekedar catatan tidak lengkap. Ini tentang dengan tindakan malpraktik yang membahayakan nyawa pasien. Rahmat membaca laporan itu dengan sangat lambat. Setiap baris seperti membawa dirinya selangkah lebih dekat pada titik yang selama ini ia tunggu. Namun di dalam hatinya tidak ada sorak-sorai. Tidak ada rasa puas. Hanya kesadaran bahwa takdir kadang datang dengan cara yang tidak bisa ditebak. Laporan ini akan mengubah segalanya. Gumam Rahmat pelan. Ia tahu. Malam itu adalah awal dari kehancuran total seorang pria yang dilamarkannya. Dan perjalanan menuju titik itu baru saja dimulai. Malam itu, Rahmat duduk sendirian di ruang kerjanya. Lampu meja memantulkan cahaya kuning lembut pada laporan yang baru saja ia terima. Tidak ada suara selain gemerisik kertas yang ia balik perlahan. Setiap kalimat yang tertulis terasa seperti menggeser nasib seseorang menuju jurang yang tak terhindarkan. Laporan itu berisi hasil evaluasi kami medis mengenai tindakan Dibio pada seorang pasien tua dengan komplikasi pada bagian pernapasan. Di dalam laporan, dijelaskan bahwa Dibio mengambil keputusan operasi tanpa melakukan pemeriksaan lanjutan yang jelas. Akibatnya, kondisi pasien semakin kritis. Meski nyawa berhasil diselamatkan oleh tim jaga lain, kesalahan itu tidak bisa dianggap enteng. Rahmat menggembuskan napas panjang. Bukan karena liga, melainkan karena ia tahu apa pun yang terjadi selanjutnya bukan lagi sekedar masalah pribadi. Ini menyangkut nyawa seseorang. Dan ketika hal seperti itu terjadi, tidak ada ruang untuk kelalaian. Bahkan oleh dokter senior sekalipun. Pagi berikutnya, suasana rumah sakit terasa tegang. Para perawat bergerak lebih cepat dari biasanya, dokter-dokter berbicara dengan suara pelan, dan kabar tentang insiden itu mulai menyebar dari satu lorong ke lorong lain. Tidak ada yang berani membahasnya secara terbuka, tetapi semua orang tahu ada badai yang akan datang.
Dibio datang seperti biasa. Dengan jas Dr. Rapi, ram but decisor sempurna, dan lingka tegap yang mencoba menyembunyikan kejelasan. Naman ekspresi wajahnya tidak bisa berbohong. Ada bayangan kesemasan yang tidak pernah ia tunjukkan sebelumnya. Ketika ia masuk ke ruang dokter, beberapa rekannya hanya mengangguk singkat. Tidak ada obrolan hangat. Tidak ada tawa kesal seperti biasanya. Semua terasa dingin. Salah satu dokter muda akhirnya memberanikan diri berbicara. Dok, ada rapat kami nanti. Wajib hadir. Dibio terdiam. Kata wajib terdengar seperti hukuman sebelum vonis. Ia merasakan perutnya menyeras, seperti ada batu besar yang menekan dari dalam. Di sisi lain, Rahmat sedang menyiapkan dokumen rapat. Ia tidak menunjukkan emosi, apa pun. Semua tindakannya berhati-hati, rapi, dan menjadi aturan profesional. Tidak ada niat menjatuhkan. Tidak ada sikap balas dendam. Namun tidak ada pula niat melindungi masa lalu. Pada pukul sedang, rapat dimulai. Ruang rapat dipenuhi dokter senior dan anggota komite. Udara terasa berat, silar wangan itu menyerap seluruh kejelasan yang ada. Dibio masuk dengan lingkup perlahan. Ia menunduk sedikit sebagai tanda hormat, lalu duduk di kursi yang sudah disiapkan. Namun ia tidak berani menatap siapapun. Tidak hari itu. Rahmat membuka rapat dengan suara tenang. Terima kasih sudah hadir. Kita berkumpul untuk membahas hasil penilaian komite medis atas tindakan Dr. Dibio dalam beberapa bulan terakhir. Termasuk insiden yang terjadi 3 hari lalu. Ia tidak perlu meninggikan suara. Ketegasan sudah cukup terasa dalam setiap kalimat. Komite medis lalu memaparkan semua temuan. Data demi data ditampilkan. Catatan rekam medis, rekomend tindakan operasi, hingga laporan perawat yang mendampingi. Dibio mulai kehilangan warna di wajahnya. Dr. Dibio mengambil keputusan tindakan tanpa pemeriksaan penunjang yang seharusnya dilakukan, ujar kepala komite medis dengan nada dingin. Ini bukan sekedar kelalaian kesal. Ini membahayakan nyawa pasien. Dibio akhirnya angkat bicara. Suaranya pelan dan goyah. Saya terdesak waktu itu. Kondisi pasien terlihat kritis. Saya ingin menyelamatkannya. Namun keputusan itu tidak menjadi standar, balas komite. Dan bukan hanya insiden itu. Ada pola yang sama pada beberapa kasus lain. Rahmat menatap Dibio dalam diameter ada 1 detik di mana tatapan mereka bertemu. Dan dalam tatapan itu, Dibio melihat sesuatu yang membuat tubuhnya merinding. Ia melihat pria yang dulu pernah ia hancurkan tanpa rasa bersalah. Namun pria itu kini duduk di kursi pemilik, bukan korban. Dr. Dibio, Rahmat akhirnya berbicara. Rumah sakit kita dibangun dengan komitmen keselamatan pasien sebagai prioritas. Dan sebagai pemilik, saya bertanggung jawab memastikan standar itu ditegakkan tanpa kompromi. Dibio terdiam, seperti kehilangan kemampuan bicara. Rahmat melanjutkan. Komite medis telah menyerahkan pemberhentian sementara sampai investigasi lengkap selesai. Untuk sementara, Dr. Dibio tidak diperkenankan melakukan tindakan medis. Wangan itu sunyi. Sekian seluruh rumah sakit menahan napas menunggu respons Dibio. Ini tidak adil. Gumam Dibio dengan suara hampir hilang. Saya dokter senior. Saya punya banyak pengalaman. Saya. Rahmat memotongnya dengan suara lembut namun tegas. Pengalaman tidak bisa menjadi alasan untuk mengabaikan keselamatan. Semua orang harus menjadi aturan. Dibio menunduk. Bahannya jatuh. Sorot matanya kosong, seperti seseorang yang baru saja kehilangan pilar terbesar hidupnya. Rapat itu ditutup tanpa banyak kata. Para dokter keluar satu persatu. Namun Dibio tetap duduk di kursinya, sila ia tidak tahu harus melangkah ke mana. Saat wangan hampir kosong, Rahmat berdiri dan menghampirinya. Ia tidak menunjukkan kemenangan. Tidak ada senyuman. Hanya ketenangan yang menusuk. Ini bukan balasan, Dibio. Ukap Rahmat pelan. Ini adalah konsekuensi. Dibio menggangkat wajahnya perlahan.
Ada mata di sedit matanya, tapi berusaha menahanya. Rahmat berdiri tegak, kemudian berjalan keluar tanpa menali lagi. Di lorong luar, beberapa staf melihat dia keluar dengan wajah pucat dan lengkagantai. Mereka tidak tahu apa yang terjadi di dalam. Tapi mereka tahu, kejadian seseorang sedang dimulai. Sementara itu, Rahmat berdiri di depan jendela besar ruang kerjanya. Ia menatap kota yang berkilau di bawah. Hatinya tidak penuh dendam. Tidak penuh kebencian. Hanya ada rasa tenang karena kebenaran akhirnya menemukan jalannya sendiri. Namun ia juga tahu. Ini belum selesai. Yang terjadi hari ini hanyalah awal dari rentannya dunia dia dengan cara yang paling elegan dan tak terduga. Sejak keputusan pemberhentian sementara itu diumumkan, seluruh ritme hidup dia berubah drastis. Jika sebelumnya ia berjalan tegak dengan kepercayaan diri yang hampir tidak bisa disentuh, kini langkah-langkahnya tampak berat. Setiap lorong rumah sakit terasa seperti menatapnya dengan dingin. Para perawat yang dulu menghormatinya kini bersikap hati-hati, bahkan beberapa memulai menjaga jarak. Ia duduk sendirian di ruang dokter yang kini tidak lagi terasa seperti miliknya. Jas putih yang menggantung di lemari tampak seperti simbol yang perlahan kehilangan arti. Setiap kali ia melihat jas itu, keinginan tentang masa kejayaannya muncul dan bersamaan dengan itu, datang pula rasa takut akan kehilangan semuanya. Di luar ruangan, bisikan-bisikan kesal mulai terdengar. Kabarnya dia melakukan tindakan tanpa prosedur lengkap. Ada yang bilang hampir membahayakan nyawa pasien. Padahal dia dokter senior. Setiap kalimat menjadi duri yang menembus perlahan ke dalam batinnya. Tapi ia hanya bisa duduk diameter ia tahu menjawab gosip hanya akan memperperkitan. Ketika ia melewati koridor menuju parkiran, beberapa dokter muda menunduk sifat, sila takut bertatapan. Rasa Himalaya itu terlalu besar. Ia merasa seperti bayangan dari dirinya yang dulu. Di sisi lain, Rahmat meminta perkembangan ini tanpa ekspresi. Ia menyibukkan diri mengurus operasional rumah sakit, memastikan pelayanan berjalan lancar, dan mendengarkan saran dari setiap divisi. Namun meskipun ia menjalani hari-hari dengan profesional, di dalam hatinya ia menyadari satu hal. Nasib benar-benar sedang bergerak. Pada suatu sore, laporan investigasi lanjutan masuk ke meja Rahmat. Hasilnya jauh lebih berat dari yang sebelumnya. Ternyata dalam beberapa kasus lain, dia mengambil tindakan medis yang tidak sesuai standar tanpa alasan jelas. Dengan kelalaian itu kini mengarah pada pelanggaran serius. Bahkan, ada satu keluarga pasien yang mulai mempertimbangkan menuntut secara hukum. Rahmat menyetop berkas itu perlahan. Wajahnya tidak menunjukkan kepuasan. Ia hanya menarik napas panjang sila menimbang beratnya konsekuensi yang ada. Di luar ruangan, Bima masuk membawa dua map tambahan. Mat, ini dokumen yang kamu minta. Tentang rekam jejak profesional dia di tempat kerjanya sebelumnya. Rahmat membuka map pertama. Di dalamnya ada laporan-laporan kesal yang tampak serupa. Kelalaian minor. Keputusan yang terlalu agresif. Komentar-komentar staf, medis yang mencurigai bahwa dia sering melewatkan pemeriksaan tambahan. Jadi Jimmy punya pola. Gumam Rahmat. Bima mengangguk pelan. Kelihatannya begitu. Tapi tempat sebelumnya tidak mengambil tindakan tegas. Mereka hanya memindahkan tugasnya. Rahmat memejamkan mata sejenak. Ia menjenggat malam itu di hotel. Diana yang tertawa. Dia yang memegang punggung istrinya. Pintu kamar yang menyetop perlahan. Semua rasa sakit itu tidak lagi tajam, tetapi bentannya kini berubah menjadi ketenangan dingin yang mendorongnya melakukan apa yang benar. Bukan untuk membalas masa lalu, tapi untuk memastikan tidak ada lagi yang terluka oleh pria itu. Keesokan paginya, komite medis mengadakan rapat final. Semua data sudah lengkap. Tidak ada lagi alasan untuk menunda. Mereka menyimpulkan bahwa pelanggaran dia sudah melewati batas wajar. Keputusan harus diambil. Dia dipanggil ke ruang rapat. Lututnya terasa lima ketika ia melangkah masuk.
Para anggota kamite duduk dengan ekspresi tigas. Rahmat duduk di ujung meja, memegang berkas hasil investigasi. Dokter Dibio, Ujar kepala kamite medis. Kami telah meninjau seluruh tindakan medis Anda selama beberapa bulan terakhir. Hasilnya menunjukkan adanya pola berbahaya yang tidak bisa diabaikan. Dibio mengejut bibernya. Saya bisa jelaskan. Kepala kamite menggangkit tanggapan, menghentikannya. Penjelasan Anda tidak cukup untuk menghapus risiko. Rumah sakit tidak bisa mempertaruhkan keselamatan pasien. Rahmat membuka berkas dan menatapnya dengan mata yang tidak lagi bisa dibaca. Tatapan itu bukan tatapan marah, bukan dendam, bukan kebencian. Hanya ketegasan. Mulai hari ini, ukap Rahmat perlahan, Anda diberhentikan dari segala bentuk praktik di rumah sakit ini. Dunia Dibio runta seketika. Ia terpaku, tidak bisa berbicara. Tidak bisa bergerak. Tidak bisa menerima kenyataan bahwa dalam satu keputusan, semua yang ia banggakan selama puluhan tahun hilang begitu saja. Ini tidak mungkin, gemamnya lirih. Saya dokter senior, saya punya reputasi saya. Rahmat menatapnya lebih dalam. Reputasi dibanggakan oleh kepercayaan. Dan kepercayaan hilang ketika keselamatan diabaikan. Dibio menatap, Rahmat lama. Tatapannya berubah. Dari keterkejutan, menjadi ketakutan, kemudian menjadi kepahitan mendalam. Ini semua karena kau ya? Suaranya pelan namun penagorsan. Rahmat tidak menjawab cepat. Ia hanya berdiri, merapikan berkas, lalu mendekati pintu. Sebelum keluar, ia berkata dengan suara yang hampir seperti bisikan, namun menggema kuat seluruh ruangan. Kau hanya sedang menuai apa yang kau tanam, Dibio. Tidak lebih. Tidak kurang. Pintu tertutup. Dibio jatuh terduduk. Air mata yang ia tahan sejak lama akhirnya keluar. Ia menutupi wajahnya dengan kedua tangan. Dunia yang dulu ia genggam dengan sombong kini hancur seperti pasar yang tertiup angin. Di luar, Rahmat melangkah melalui lorong rumah sakit yang sunyi. Tidak ada rasa puas. Tidak ada senyum kemenangan. Hanya ketenangan seorang pria yang akhirnya melihat ketelan berjalan sebagaimana mestinya. Namun perjalanan ini belum usai. Masih ada satu bayangan lain dari masa lalu yang menunggu waktunya. Diana. Dan takdir akan membawanya kembali dalam waktu yang jauh lebih dekat dari yang Rahmat bayangkan. Kabar pemberhentian Dibio menyebar ke seluruh rumah sakit dalam hitungan jam. Para dokter membahasnya dengan suara rendah. Perawat saling bertukar pandang. Di ruang istirahat, beberapa staf bahkan berhenti berbicara ketika Dibio lewat. Ia berjalan seperti seseorang yang kehilangan arah. Tidak ada lagi senyum percaya diri. Tidak ada lagi langkah tegap seorang dokter senior. Yang tersisa hanyalah bayangan rapid dari pria yang dulu merasa dirinya tak tersentuh. Sor itu, ia datang ke ruang lokernya untuk terakhir kali. Ia mengambil jas putih yang selama bertahun-tahun menjadi bagian dari identitasnya. Saat menyentuhkan itu, kenangan tentang masa kejayaannya muncul. Semua tepuk tangan, semua penghargaan, semua rasa bangga, kini terasa jauh dan asing. Dalam diam itu, suara pintu terbuka perlahan. Diana. Ia berdiri di sana dengan wajah lila. Rambutnya tidak serapi dulu, dan sorot matanya tampak kosong. Ia menatap Dibio sejenak sebelum mendekat. Aku dengar kamu diberhentikan, katanya pelan. Dibio tertawa pendek, tetapi suaranya peka. Kabar memang cepat menyebar. Diana melangkah pelan ke dalam ruangan. Aku juga tidak mudah sekarang. Hidupku tidak seperti yang kubayangkan. Ada jeda panjang. Semenjak kita bersama, semuanya semakin kekal. Aku menyesal, Dibio. Kata itu menggantung di udara seperti beban berat. Namun Dibio tidak marah, tidak membantah, tidak juga membela diri. Ia hanya menatap Diana dengan mata yang kehilangan cahaya. Penyesalan tidak mengubah apa pun, katanya pelan. Aku juga salah. Aku kira hidupku akan lebih baik setelah itu semua. Ternyata tidak.
Keheningen Kembali Datang, Menyalamudi Wangan Itu dengan Raza Bersala, Yang Tidak Bisa Dihapuskan. DCC Lane Rumah Sakit, Rahmat Sedang Berjalan Keluar Dari Ruang Rapat Ketika Siring Perawat Mengampirinya dengan Gugup. Pak Rahmat, Ada Siring Perempuan di Lobiang Meminta Bertemu. Katanya, Ini Penting. Rahmat Mengganguk. Ia Tidak Bertanya Siapa Orangnya. Naman Ketika Ia Malenka ke Lobi Rumah Sakit, Langkanya Terenti. Diana Berdiri di Sana. Tabunya Tampak Lebih Kurus Dibanding Terakir Kali Rahmat Melihatnya Bertahan Lalu. Wajahnya Pukit, Dan Sorat Matanya Penuh Raza Hancur. Ketika Melihat Rahmat, Ia Menunjuk Dalam, Sikan Tidak Layak Minatap Pria Yang Dulu Pernah Mensentania Dengan Begitu Besar. Rahmat Tidak Bergerak. Ia hanya menunggu apa yang ingin Diana katakan. Rahmat, suara Diana bergetar. Aku minta maaf. Atas semuanya. Atas apa yang kulakukan. Hidupku tidak seperti yang kubayangkan semua kakao aku benar-benar hancur. Air mata jatuh dari pipinya. Aku dulu salah meninggalkanmu. Lanjutnya dengan suara lebih lirih. Dan hari ini aku melihat siapa kamu sebenarnya. Aku bangga padamu Mat. Rahmat hanya menatapnya. Tidak ada marah. Tidak ada dendam. Tidak ada juga kerinduan. Yang ada hanya ketenangan sisiring yang sudah melewati badai. Diana, yukap Rahmat perlahan. Waktu tidak bisa diputar kembali. Hidup sudah berjalan. Kamu punya jalanmu sendiri. Aku juga punya jalanku. Diana menutup wajah dengan tangan. Aku tidak minta kembali. Aku hanya ingin kamu tahu aku menyesal. Rahmat mengganggu sekali. Aku sudah memaafkanmu. Sejak lama. Kalimat itu membuat Diana terasak lebih keras. Namun itu bukan tangis bahagia. Itu adalah tangis sisiring yang sadar bahwa kesempatan yang ia hancurkan tidak akan pernah kembali. Rahmat memberi satu langkah mundur. Aku harap kamu bisa memulai hidup baru. Jangan lagi melihat ke belakang. Diana ingin mengatakan sesuatu, tetapi Rahmat sudah berbalik dan berjalan pergi. Tanpa drama, tanpa kemarahan, tanpa penyesalan. Jaraknya tenang, sikan ia meninggalkan masa lalu yang tidak lagi memiliki pinta untuk kembali masuk. Di luar rumah sakit, angin sore menyapu rambut Rahmat. Ia berdiri di balkon, lantai 2 dan melihat kota yang bersinar di bawah langit jingga. Suara hiruk pikuk kendaraan terdengar jauh, namun hatinya terasa sangat tenang. Ia menjenggat perjalanannya. Dari pria pengantar paket yang dipandang sebelah mata. Menjadi pemilik rumah sakit yang kini dihormati banyak orang. Semua itu bukan balas dendam. Itu perjalanan. Itu penyembuhan. Itu cara hidup menjembalikan sesuatu pada tempatnya. Sementara itu, di ruang loker, Dibio duduk menatap lantai dengan tatapan kosong. Diana berdiri di sampingnya, sama punya. Dua orang yang dulu berjalan dengan sombong kini terjebak dalam dunia yang tidak lagi mereka kuasai. Mereka tidak tahu harus melangkah ke mana. Dan jauh di luar sana, Rahmat melangkah ke masa depan yang sirah tanpa mengenali sedikit pun. Semua sudah kembali pada takdirnya. Tanpa teriakan. Tanpa kemarahan. Tanpa balas dendam. Hanya kebenaran yang akhirnya menemukan jalannya sendiri.